एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी। गणेश अबोधिता की है सूरत, गणेश अबोधिता की है सूरत, ईसा क्षमा की मूरत। एक बालक एक राजा, दोनों ने अहंकार को त्यागा। अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो। एक जागृति दिलाए, एक पार कराए, एक जागृति दिलाए, एक पार कराए। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा, स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा। निर्मल हमको बनाए, एक शासक एक तारक, दोनों
अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक नरक छुड़ाए एक स्वर्ग दिलाए, एक नरक छुड़ाए एक स्वर्ग दिलाए। एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। गणपति ने अवतार लिया एक, गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। सगम पद पधम परे मग घर सनि हरे रे गम गम पम पद पद सनि सरे गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया, स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया। पुनरुत्थान दिलाया, एक आदि एक अंति, दोनों में ओम की शक्ति। अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो। एक मातृ पुजारी एक पितृ पुजारी, एक मातृ पुजारी एक पितृ पुजारी। एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। जागो 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 कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो
जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। इच्छा हुई पाले तुझको, इच्छा हुई पाले तुझको, हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। गणेशा स्वयं पूजे तुझको, गणेशा स्वयं पूजे तुझको। शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी दूर होंगे अंधेरे। रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, करो सब पे कृपा, करो सब पे कृपा। জয় শ্রী মাতাজি। আজকের এই সন্ধ্যায় আমরা সবাই সমবেত হয়েছি শ্রী মাতাজির শ্রীচরণে পূর্ণ সমর্পিত হয়ে ধ্যান করার জন্য।
আমরা সবাই শ্রী মাতাজির শ্রীচরণে সম্পূর্ণ চিত্ত রেখে শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের সেই স্থিতি দিন যাতে আমরা সবাই একসাথে আপনার শ্রীচরণে পূর্ণ সমর্পিত হয়ে আজকের এই ধ্যান আমরা আপনার শ্রীচরণে পূর্ণ সমর্পিত হতে পারি এবং ধ্যান করতে পারি। আমাদের সেই যোগ্যতা দিন, সেই অধিকার দিন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের আপনার শ্রীচরণে পূর্ণ সমর্পিত হয়ে ধ্যান করিয়ে নিন। আমরা সবাই একসাথে নতজানু হয়ে শ্রী মাতাজিকে প্রণাম করব। আমরা আমাদের দুটো হাত কোলে রাখবো, শ্রী মাতাজির বিন্দির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবো। আমরা আমাদের ডান হাত লেফট হার্টের উপরে রাখবো। শ্রী মাতাজির কাছে সবাই একসাথে প্রার্থনা করে বলবো, শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের সবার হৃদয়ে আসুন। আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করে দিন, শুদ্ধ করে দিন, চৈতন্যময় করে দিন, আলোকময় করে দিন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনার শ্রীচরণে আমাদের পূর্ণ সমর্পিত করে নিন। আমরা আমাদের ডান হাত কোলে নিয়ে আসবো। আমরা দু হাতে চৈতন্য অনুভব করব। শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, আমাদের দু হাতে সমান ভাইব্রেশন প্রদান করুন এবং তার অনুভূতি প্রদান করুন। আমরা শ্রী মাতাজিকে দু হাত জোর করে প্রণাম করে কুণ্ডলিনী বন্ধন দেব। আমরা 3 মহামন্ত্র মন্ত্রের আকারে পাঠ করব। ওম তমেব
সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী মহাকালী ত্রিগুণাত্মিকা কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী সহস্রার স্বামিনী মোক্ষ প্রদায়িনী মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা গণেশ মন্ত্র একবার বলবো। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা একবার আমাদের ডান হাত ধরিত্রী মায়ের উপর রাখবো। সবাই একসাথে শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের ইরা নাড়ি এবং সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহযন্ত্রের বাম দিকে যত বাধা আছে কৃপা করে ডান হাতের তালু দিয়ে ধরিত্রী মায়ের মধ্যে মিশিয়ে দিন। আমাদের ইরা নাড়িকে পরিষ্কার করে দিন, আলোকময় করে তুলুন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের ইরা নাড়িতে মহাকালী ভৈরব শক্তিকে জাগ্রত করে দিন। আমাদের ইরা নাড়িতে মহাকালী ভৈরব শক্তিকে কার্যকর স্থিতি দিন। আমাদের ইরা নাড়িতে যত বাধা ব্যাধি সমস্যা আছে সব ডান হাতের তালু দিয়ে ধরিত্রী মায়ের মধ্যে মিশিয়ে দিন। আমরা একবার মন্ত্র বলবো, শ্রী মহাকালী ভৈরব। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহাকালী ভৈরব
সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা আমাদের ডান হাত কোলে নিয়ে আসবো, বাম হাত আকাশের দিকে রাখবো। শ্রী মাতাজির কাছে আমরা সবাই একসাথে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের পিঙ্গলা নাড়ি এবং সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহযন্ত্রের ডান দিকে যত বাধা আছে সব বাঁ হাতের তালু দিয়ে মহাকাশে পাঠিয়ে দিন। আমাদের পিঙ্গলা নাড়িকে পরিষ্কার করে দিন, শুদ্ধ করে দিন, চৈতন্যময় করে দিন। আমরা আবার বলবো, হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের পিঙ্গলা নাড়িতে মহা সরস্বতী হনুমান শক্তিকে জাগ্রত করে দিন। আমাদের পিঙ্গলা নাড়িতে মহা সরস্বতী হনুমান শক্তিকে কার্যকর স্থিতি দিন। আমাদের পিঙ্গলা নাড়িকে পরিষ্কার, শুদ্ধ, নির্মল, আলোকময় করে দিন। আমরা একবার শ্রী মহা সরস্বতী হনুমান মন্ত্র বলবো। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহা সরস্বতী হনুমান সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা ধীরে ধীরে আমাদের বাম হাত কোলে নিয়ে আসবো। আমরা দুটো হাত কোলে রেখে শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের চিত্তকে আমাদের মধ্যপথে স্থিতি করুন। আমাদের চিত্তকে সুষুম্না নাড়িতে স্থিত করুন। আমাদের সুষুম্না নাড়িতে স্থিত সমস্ত চক্রকে শুদ্ধ, চৈতন্যময়, আলোকময় করে তুলুন। আমাদের সুষুম্না নাড়িতে মহালক্ষ্মী তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। আমরা ধীরে ধীরে আমাদের চিত্তকে মূলাধার চক্রে নিয়ে আসবো। শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের চিত্তকে মূলাধার চক্রে স্থিত করুন। কৃপা করে আপনার চিত্ত আমাদের মূলাধার চক্রের উপরে রাখুন। আমাদের মূলাধার চক্রে যত বাধা ব্যাধি সমস্যা আছে দূর করে দিন।
আমাদের মূলাধার চক্রে গণেশজির প্রতিটি গুণাবলীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। আমরা ধীরে ধীরে আমাদের চিত্তকে মূলাধারে নিয়ে আসবো। শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, আপনি সাক্ষাৎ শ্রী কুণ্ডলিনী গৌরী মাতা। কৃপা করে আপনি আমাদের কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে দিন। আমাদের মোক্ষ প্রদান করার যোগ্যতা দিন। আমাদের আত্মসাক্ষাৎ পাওয়ার যোগ্যতা দিন। আমাদের প্রতিটি চক্রকে ভেদ করে সহস্রারে উঠে আসুন। আমরা ধীরে ধীরে আমাদের চিত্তকে স্বাধিষ্ঠান চক্রে নিয়ে আসবো। শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের সবার চিত্তকে স্বাধিষ্ঠান চক্রে স্থিত করুন। কৃপা করে আপনার চিত্তকে আমাদের স্বাধিষ্ঠান চক্রে প্রদান করুন। আমাদের স্বাধিষ্ঠান চক্রে যত বাধা ব্যাধি সমস্যা আছে দূর করে দিন। আমাদের স্বাধিষ্ঠান চক্রে ব্রহ্মদেব সরস্বতীর গুণাবলীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনার শ্রীচরণ কমল আমাদের স্বাধিষ্ঠান চক্রে স্থিত করুন। আপনার শ্রীচরণ কমলের স্পর্শে আমাদের স্বাধিষ্ঠান চক্রকে শুদ্ধ নির্মল চৈতন্যময় করে দিন, আলোকময় করে তুলুন। ধীরে ধীরে আমরা আমাদের চিত্তকে নাভি চক্রে নিয়ে আসবো। আমরা সবাই শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের চিত্তকে নাভি চক্রে স্থিত করুন। আপনার চিত্তকে আমাদের নাভি চক্রের উপরে প্রদান করুন। আমাদের নাভি চক্রে যত বাধা ব্যাধি সমস্যা আছে দূর করে দিন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনার শ্রীচরণ কমল আমাদের নাভি চক্রে প্রদান করুন। আমাদের নাভি চক্রকে শুদ্ধ নির্মল চৈতন্যময় আলোকময় করে তুলুন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের তৃপ্তি প্রদান করুন, সন্তুষ্টি প্রদান করুন, শান্তি প্রদান করুন, সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিন। হে শ্রী মাতাজি, আপনি সাক্ষাৎ শ্রী লক্ষ্মী বিষ্ণু। কৃপা করে আপনি আমাদের নাভি চক্রে
লক্ষ্মী বিষ্ণুর গুণাবলীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। আমাদের উদার করে দিন। বিশ্ব নির্মল ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। আমরা ধীরে ধীরে আমাদের চিত্তকে মধ্য হৃদয়ে নিয়ে আসবো। শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের চিত্তকে মধ্য হৃদয়ে স্থিত করুন। আপনার শ্রীচরণ কমলের স্পর্শে আমাদের হৃদয়কে শুদ্ধ, নির্মল, চৈতন্যময়, আলোকময় করে দিন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের হৃদয়কে ভয়শূন্য করে দিন। হে শ্রী মাতাজি, আপনি সাক্ষাৎ শ্রী জগদম্বা দুর্গা মা। কৃপা করে আপনার শ্রীচরণ কমলের স্পর্শে আমাদের হৃদয়কে শুদ্ধ, নির্মল, চৈতন্যময়, আলোকময় করে তুলুন। আমাদের আত্মা, আমাদের হৃদয়, আমাদের সমস্ত কিছু আপনার শ্রীচরণে পূর্ণ সমর্পিত করিয়ে নিন। হে শ্রী মাতাজি, আপনার কৃপায় আমরা সবাই সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের সবার হৃদয়কে আনন্দময় করে তুলুন। আপনার প্রেম চৈতন্য শক্তি দিয়ে ভরিয়ে দিন। আমরা ধীরে ধীরে আমাদের চিত্তকে বিশুদ্ধি চক্রে নিয়ে আসবো। শ্রী মাতাজির কাছে সবাই একসাথে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের চিত্তকে বিশুদ্ধি চক্রে স্থিত করুন। বিশুদ্ধি চক্রে যত বাধা, ব্যাধি, সমস্যা আছে দূর করে দিন। আমাদের সবাইকে দোষ মুক্ত করে দিন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনার শ্রীচরণ কমলের স্পর্শে আমাদের বিশুদ্ধি চক্রকে শুদ্ধ, নির্মল, চৈতন্যময়, আলোকময় করে দিন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের বিশুদ্ধি চক্রকে সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত করুন, যাতে আমরা আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে পারি সেই স্থিতি প্রদান করুন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের সাক্ষী স্বরূপ করুন। হে শ্রী মাতাজি, আমাদের নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত করে দিন। হে শ্রী মাতাজি, আমাদের সবাইকে কালেকটিভ স্থিতিতে স্থিত করুন। হে শ্রী মাতাজি, আপনি সাক্ষাৎ শ্রী রাধা কৃষ্ণ। আমাদের বিশুদ্ধি চক্রকে আপনার রাধা কৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিশালী করে দিন। আমরা ধীরে ধীরে আমাদের চিত্তকে আজ্ঞা চক্রে নিয়ে আসবো। শ্রী মাতাজির কাছে আমরা সবাই একসাথে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, আমাদের চিত্তকে আজ্ঞা চক্রে স্থিত করুন। আমাদের আজ্ঞা চক্রে যত বাধা আছে দূর করে দিন।
हे श्री माताजी, আপনি সাক্ষাৎ লর্ড জেসাস মাদার মেরি, কৃপা করে আপনি আমাদের আজ্ঞা চক্রকে খুলে দিন, আপনার স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশের অধিকার দিন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের আজ্ঞা চক্রকে পার করিয়ে দিন, আমাদের চিত্তকে সহস্রারে স্থিত করুন। আমরা ধীরে ধীরে আমাদের চিত্তকে সহস্রারের উপরে রাখবো। শ্রী মাতাজির কাছে সবাই একসাথে প্রার্থনা করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের সহস্রারে আসুন, আমাদের সবাইকে আপনার শ্রীচরণে পূর্ণ সমর্পিত করিয়ে নিন, আমাদের আত্মসাক্ষাৎকারকে সুদৃঢ় রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের পরম চৈতন্য শক্তির সাথে যোগ স্থাপন করিয়ে দিন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের নির্বিচার ধ্যানে যাওয়ার যোগ্যতা দিন। হে শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের দিয়ে নির্বিচার ধ্যান করিয়ে নিন। আমরা এই স্থিতিতে কিছুক্ষণ চিত্তকে সহস্রারের উপরে রেখে ধ্যানে থাকবো। আমরা এই স্থিতিতে গণেশ অথর্বশীষ পাঠ করব। श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः
त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। আমরা এই স্থিতিতে শ্রী মাতাজির প্রবচন শুনব। It's very difficult to speak, even for me. To see so many Sahaja Yogis sitting here with such shining faces from all over the world, as if my vision has taken its form today. I see in you the saviors of tomorrow, who are going to save this world from all the Kali Yuga calamities
that are surrounding us is coming from all sides, while you people have really taken your second birth from this pond of Kali Yuga and have really become beautiful lotuses of different colors, hues, fragrance and beauty. Instead of you celebrating my birthday, it's better I celebrate your birthdays. As I told you the other day that it is you who are such great seekers, seekers of truth, of love, that it could work out. Otherwise it would have been impossible. To even transform one person is very difficult. But you were so sensitive and so deep that this subtle knowledge, I don't know how it penetrated your being. It's unbelievable. I can't believe myself. What great people have taken birth in this Kali Yuga. No one can believe that there are so many saints are sitting before me, so many walis, so many nabis are sitting before me. In the history of spirituality, it has never happened. Even in the heavens, there are few devtas and devas, not so many. One better than the other. Such beautiful heart, such brilliant brains, and such active attention is really, I thank you all that this 70th birthday I could see so many people which I never expected. You know, Sahaja Yoga was started with one person, and then those who came also, out of them some were power oriented, money oriented, all kinds of people created problems for us. One after another, so many problems came, and also there were many who were of a very low level seekers. But I find today they have all come up beautifully. I cannot distinguish one from another, the way it has happened. And the commitment you have to Sahaja Yoga is the greatest blessings for this world. I could not do it alone, you know that. If I could do it, I would not have needed you. You are the channels, and you have to work it out further and further. It is really remarkable the way Delhi people have organized everything. First of all, everybody was very much keyed on to the 70th birthday. I don't know what was the reason, but whatever it is. And then Delhi people said, this time we are going to celebrate Mother, your birthday in Delhi. I said, everybody is on it, so be careful. It's not going to be easy. It's a big headache.
so many will be coming down. But they didn't expect so much, I'm sure. People are coming, 100 are coming from there, 100 from there. I said, are you worried? They said, no, we are very happy about it. I saw their enthusiasm, their organization, the way they have done it. The best part of it, Delhi, which is a place where all kinds of politicians live, have groups and politics and all that. But in Sahaja Yoga, in Delhi, there is no politics. There is no quarreling. There is no pulling each other's legs. It's a very remarkable thing it to happen in a place like Delhi, where every day what you hear, that even in our parliament they are beating each other. Perhaps in this hell only this goodness was to be born and to be manifested by Sahaja Yogis. The knowledge of Sahaja Yoga, as you know, is extremely, extremely subtle. And it's not easy to penetrate into the so-called people who call themselves intellectuals or who are absolutely bowed down to their conditionings. So on one side we have the masses who are ignorant, on the other side the classes who live in the frame that they have made out of their brains. Both ways I think they are extremely gross. But the way they have absorbed this subtle nectar of divinity is something unbelievable. Nobody can comprehend even that there were so many born after my birth on this earth, or some maybe before also, very few. Just after my birth they were born here in this world to get to Sahaja Yoga. But when I saw the world, I was shocked, more shocked than Kabira himself. I said, how will I talk to anyone about it? My family members, I didn't know how will I open the subject to them. It was impossible. So much was darkness of ignorance. How will they believe that there is really divinity? There is totality waiting for them. They all believed into some sort of a religion which had no connection with reality. And it was impossible even to envisage the method by which I could talk to them. I remember the first incident when we went to Nargol, where I had opened the Sahasrara. The first person who got realization was a Gujarati and a jeweler. Immediately, all the other, there were hardly about 35 people. They started saying that of course he is a rich man, he is a jeweler, so mother has given him realization. I think that the first time and last time I really got angry. I started shouting at them. They are good for nothing, useless people, you can never take to divinity, and I had really thought that stop it now. When I have to take another life, another time, where people will understand what is Sahaja Yoga.
But after that, suddenly people started feeling the cool breeze in their hands. Immediately. After my shouting, imagine. And they said, Mother, it's working. It's working in us. It's working out of us. Thus we got 12 people. And one lady whom I had given before also, she was the 14th. Thus, first we had only these 14 Sahaja Yogis, for whom it was something out of the blue. They were all flabbergasted. They didn't know what it was. And then surprisingly, in one of our programs, a lady who was possessed by some Brahmin came and started saying, Jagadamba, Jagadamba. They couldn't understand. I never told them what I was, never. I've never told otherwise also. So then she recited a poem from Saundarya Lahari in Sanskrit language, and she was just a maid servant and in a man's voice. So everybody was shocked that the bhoots should say all these things. And then she went away. After that, these people started probing into it. And they wanted to have my puja first time in my house itself. Still, people were not very sure they were doing the right thing. Even the Brahmins they called, they said this Saptasadi is a very difficult puja and something will happen to us. But after the puja they said nothing happened. We are so much better. They all felt the cool breeze. And the entire atmosphere changed. They started understanding that Sahaja Yoga is the Yuga Dharma, is the one of this Yuga, this Kali Yuga. So the Sahaja Dharma became the Dharma of this Yuga. This Yuga is very difficult, no doubt. But in difficulties only we become intense seekers. And that's what happened with all of you, that you found out that everywhere people were following whatever they were following, they were not reaching any point. Like a cocoon, they are hitting their head here and there. They got their realizations so quickly. And when they told me how they were seeking, what was happening to them, I was amazed. How this seeking was working within them and pushed them towards Sahaja Yoga. Also in the meanwhile, I must say, so many got lost into the clutches of false gurus. Despite that, today we have so many Sahaja Yogis. You are just representing your country, but there are many more in your countries. Even in India we have many more. You are just here come to represent them. So, multiple of this number, I do not know how many would be there. So many ask me how many Sahaja Yogis there are. I said, I don't know. So you don't know? I said, no. We have never kept any record. So they can't understand. I said, we have no office, no record.
I have no secretary. I don't know how to type. I don't know how to write even my check. They can't understand a person like me existing in these modern times. But everything gets done somehow. Despite all my modern ignorance, everything gets absolutely done in the most perfect manner, like a remote control. Now this whole thing, I never said a word about it. I must tell you nothing. Never I gave any idea as to how it should be. I didn't even tell them how many we are expecting. But see how spontaneously everything has worked out. Because you all have commitment. And that commitment gives you all these organizing capacities. So many things you have seen get organized because also this Parama Chaitanya has come into Kruta Yuga where it is working it out, it's active. And this activity also is absolutely supportive to you. For example, the police people told us that there are Muslims living here and you might have some danger from them, they might do some harm to you. I said, which Muslims are they? So they said Nizamuddin Aulia's people are here. I said, they'll never harm us. I said, why? Because he was a Sufi and he was a great realized soul. And the people who are along there must be, most of them are at least believers of Sufism. How can they harm us? So I said, tomorrow early in the morning you go and put a chadar, as they call it, all of you. And they were so impressed that you saw in the evening. They came here all the way, morning time, and they were so respectful. Then they called me, they gave me another chadar, this, that, and they said that we are yours and this and that, all kinds of things. And his disciple was Amir Khusro, was another very, very great Sufi gentleman, and I always have admired his poetry and also the way Nizamuddin led his life of dignity and divinity. All these Muslims who were there put hands towards me like this, and they said, we are feeling the cool breeze. I said, this is Ruh. This is Ruh. Once these people start getting Ruh, they will all become Sahaja Yogis very soon. And you may have to have there are so many Sufis all over the world, and we are going to take their addresses and we are going to meet them. Then you might have to have another big pendal, double pendal, I think maybe triple. If Delhi people are not quite frightened about the sizes, I think again we'll have to have it in Delhi only. Also, contemporarily, Delhi is in a state of turmoil, and we should be here to pacify it, to quieten it, to give wisdom to those people who are supposed to be at the helm of affairs. It will work. Definitely it will work.
with all these Sahaja Yogis emitting such beautiful vibrations. See, on top of your head this cloth is moving up and down all the time. Though there is no breeze outside, the leaves are just steady, but from your head you see you are moving all this. So I am sure these vibrations will cool down and will bring peace to our politicians and to the people who are at the helm of affairs. At this juncture, when in the whole world there are so many things going on of uncertainties, say in Russia there are uncertainties, Bosnia there is uncertainties, in England there is recession, America there is recession, Spain there is recession. Everybody is suffering from the pangs of some sort of a extreme behavior they went into. So I am sure this polarity that they see now will correct their behavior towards materialism, and I am sure that a balance will be struck. With your good wishes, with your prayers, this world will be so beautiful, so enchanting, that in the history people will describe that the world itself became a lotus full of fragrance, of divinity. You are the petals. You are the corona. You are the color. You are the beauty. You are the pollen of that beautiful lotus, which is my vision of this world. I hope today you all will decide to work for Sahaja Yoga, to spread Sahaja Yoga, and work for yourself also. The only danger is that one should not allow ego to sit on your heads. That's the only horse. If you could ride yourself and don't allow the horse to ride you, you will progress very fast, beautifully. Thus, I am sure Sahaja Yoga will spread. Every birthday we have to take a vow. I don't know what vow I should take. People have told me that I should not work so hard. I am working very hard. But I have taken a vow that I will work double hard. In the same way, you also, all of you, have to take a vow today that will go all out in the commitment of working of Sahaja Yoga. We'll think about it. There are scientists who should produce books. There are doctors who should produce books, writings, go round, talk to their colleagues, organize meetings, seminars with your colleagues. There are architects and other professionals who could call their colleagues and give them realization. Even the people who are dealing with finances should take to Sahaja Yoga is very important, because
financial problems can only be solved by the divine power. Nobody else can solve it. So everyone in this world, whether it is law or any other field, all of you should take to Sahaja Yoga and also to creative work. Then also you have to take Sahaja Yoga to your surroundings, to villages, to cities, wherever it is possible, wherever you can organize, you have to spread Sahaja Yoga everywhere. As far as curing is concerned, I would advise you don't have to touch anyone, please use only my photograph. That's how you will get more Sahaja Yogis and less sick people. Also people will be cured and all of them will become Sahaja Yogis. We have also agricultural field, on which we have done something, but much can be done about agriculture. One should see the government and tell them what agriculture can do. You can form a committee and go and see them and talk to them that how agriculture can be helped by Sahaja Yoga. We have to help our children, we have to look after them, because you know what sort of future is surrounding them, what sort of atmosphere is crawling even in India. So we have to see that our children properly grow in Sahaj culture. It's very important because they are tomorrow's Sahaja Yogis. So many of them are born realized. So we have to discipline them properly and we have to make them ala darja Sahaja Yogi as described in the Kawai. It is also our family life, which is very important. It's shocking that family life is nowadays becoming a kind of a stupid thing. No one understands the importance of it. In Sahaja Yoga, we have to understand. Small quarrels, fights should be given up. Harshness must be given. Cruelty must be given up. And there should be a proper rapport between husband and wife to begin with. So that there is a companionship. And the children also see that companionship and enjoy it. In our dress, in our life, we have to be dignified and decent, respecting our body. It's very important. We should wear whatever suits us in whatever country we are. I mean, imagine in Samarkand if somebody wants to wear 3-piece suit, what will happen to him? Whatever suits us, whatever fits our culture, one should try to wear decent dresses, traditional dresses. Especially for women, it is very important to wear dresses that will make them look more dignified. Also, another point I would like to say that ladies especially must take to reading, at least newspapers. If your attention is on the problems that are in this world, it's very effective because you know your attention is active, it works.
So use your attention. You see the newspapers, you watch. I know it's horrifying sometimes. You can give a bandhan, but you must see what's happening where. It's very important. Also men should not just read something sensational, but read something that's happening and also think what are the solutions. How can you people as Sahaja Yogis help it? In a collective way or an individual way. We have to solve many problems of this modern world. Also one has to read good books, good films one has to see, and have your reflection on them. Keep your mind alert. There are many beautiful poems I have read recently coming out of some people where I never expected they will write poems. Beautiful, very high class. So this poetry also we are going to collect. We are going to collect all the miraculous photographs from everywhere. They are trying to systematize. And now in this system, if you can all help spontaneously, it will be a great achievement, because so far we have not been able to collect all these data and keep them with us. Now the best is that you all must meditate. You all have to meditate. Only in meditation you are in present and you grow in your spirituality. I have said it many a times, but people just don't do it. About 10 minutes if you can meditate before sleeping, it's of a very great help to you. No doubt. You really grow very fast. Immediately I know this man is meditating the way he has changed. And then once you get used to it, you will never give it up. It's very simple meditation, you have foot soaking or something like that. And in the morning you should beat your ego, that's all. It's not that you have to do 1 lakh japas or something, nothing like that. It's very simple. But this you have to do for yourself, to respect your self-realization and your growth in divinity. We have lots of advantages over others. But one thing I have to tell you, those people who are not prone to seeking, please don't talk to them about Sahaja. Don't waste your energy on such people discussing and arguing, because it cannot be discussed much. You just forget them and leave them alone. I'll look after them. You just take 2 simple people, good people who are seeking the truth. I don't want you to break your necks with those people who are just believing in discussion, arguments and Shabda Jalam. Today the Sahaja Yoga culture is so much manifesting that people, once they see you, they immediately know there's something special. And that they have something very unique, qualities among them which you seldom find with normal people. All these things you should understand have come to you spontaneously from within, but you must preserve them and you should never feel shy of them. You should never be shy of your virtues. And whatever people may try to tell you that you better do this and better do that, if it is wrong you should never do it. You should just say, I don't want to do it. Because now you are very powerful, and that you have to lead the people, and people don't have to lead you. Fashions don't have to lead you, but you have to create fashions. You have to create a path for them. It's not that you have to trod on the path that they have made. So try to understand that your own personality is of a level where you can see so many subtle things and you are so powerful that others don't see, then you have to automatically take up their leadership. Don't get ideas from them and don't get frightened
when they try to tell you something against yourself or against Sahaja Yoga. Be sure, be confident. That is how it is going to work out. I am just a woman and a housewife, but I was so sure about Sahaja Yoga that it worked out. I didn't have to sort of think whether I should do it or not. I just started. Though in the family it was not so much respected, not so much agreed to, doesn't matter. I started the whole thing on my own, worked it out on my own, because I had complete confidence in the truth, that if I am standing on the truth, it will help me and it will help all those who will come to me. It has happened. So for you it should not be difficult at all. All of you should first of all see that you are not a conditioned person and you do not have an ego. And then you should go ahead with it, and you will be amazed how things will work out. Today's puja is very short puja. That's why I gave you a long lecture. There are so many things which I cannot at this time, which is short, tell you. But if you sit down, you can easily make 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yourself. So now put your mind to it in a way that you are the organizer. Then what should you do? What can you do? What are you going to achieve? Please try, and it will work out. All of you can do it. I think best is to make a diary for yourself and write it down in that, what you have done, how many people you have given realization, how many got cured, what do you think about them. But now, if there is no diary, Sahaja Yogis can say, Mother, we have no diary, so we will start it tomorrow. No, you start it today. The only trouble with Sahaja Yogis is that they take things little lightly. Of course, that is their character. But not Sahaja Yoga. Other things you can take lightly. If somebody shouts at you, somebody gets angry with you, somebody even slaps you, take it lightly. Doesn't matter. Makes no difference to you. Because you are the spirit. Nothing can destroy the spirit. Nainam chidanti shastrani. But when it comes to Sahaja Yoga, your attitude should be different. If you are relaxing on one side, another side you have to be dynamic. And that side is where you have to put forward the theories of Sahaja Yoga. When you have to talk to people, you have to organize a press conference or whatever sort of thing you want to do. At whatever level you want to work it out, please make a proper plan about it and just do it. It will all work out. I am sure it will work out. With all these ideas that I have, you have many more, and I hope by next year we'll see manifestation of those. I hope many people will write books like H.H.Shri has written. I'm sure books can be written by every doctor. Dr. H.H.Shri has worked single-handed. Everything he has done single-handed. So beautifully he has worked it out. So everybody can publish a book with their experiences, with their understanding of Sahaja Yoga, which will help Sahaja Yogis also. But it should be honest, very honest book. I am sure such a book will be very much appreciated in Sahaja Yoga, and we would like to publish such books also. All those who have such ideas should make an effort to create some new books, some new ideas, some new creation. It's very important because in these modern times people want to do something new, something novel. Under these circumstances, I am sure you all will work out.
So all the time we have to think about Sahaja Yoga and jot it down, whatever ideas are coming into your mind. And then these can be properly put together, making a beautiful book of Sahaja Yoga. Ladies also have lots of chances of doing so many things for Sahaja Yoga. This is a very opportune time. I think Satya Yoga is starting from tomorrow. And what will be the symptom? That now the Satya will be victorious, Vijay. Whatever people may try, ultimately Satya will be Vijay. Satyameva Jayati. That's going to happen. And you are responsible. For this I congratulate you again and again, and I hope you will have the commitment to do that. May God bless you. কিছুক্ষণ আমাদের চিত্তকে সহস্রায় রেখে ধ্যানে থাকবো। জয় শ্রী মাতাজি।
আমরা সবাই শ্রী মাতাজিকে প্রণাম করে আরতির জন্য উঠে দাঁড়াবো।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री आदिशक्ति भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। আমরা সবাই দুটো হাত কোলে রেখে চিত্তকে সহস্রায় রেখে শ্রী মাতাজির শ্রীচরণ থেকে যে চৈতন্য লহরী বইছে সেটা অনুভব করব এবং গ্রহণ করার চেষ্টা করব।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজিকে প্রণাম করে সবাই একসাথে কুণ্ডলী তুলে বন্ধন নিয়ে নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা সবাই শ্রী মাতাজিকে প্রণাম করে বলবো, হে শ্রী মাতাজি, আজকের এই সন্ধ্যায় আপনি আমাদের দিয়ে ধ্যান করিয়ে নিয়েছেন, আপনার সেই চরণে পূর্ণ সমর্পিত হওয়ার যোগ্যতা দিয়েছেন, সেই জন্য আপনাকে আমরা কোটি কোটি প্রণাম জানাই, কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই। হে শ্রী মাতাজি, আজকের এই ধ্যান করার সময় আমাদের দ্বারা যে যত ভুল ত্রুটি হয়েছে মা, কৃপা করে ক্ষমা করে দিন। ক্ষমা, মা ক্ষমা। আজকে যারা নতুন আপনারা প্রোগ্রামটা দেখছেন, আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেই লিঙ্কে আপনারা ক্লিক করে আপনারা সহযোগ সম্বন্ধে আরও বেশি জানতে পারবেন এবং আত্মসাক্ষাৎকার নিতে পারবেন। কাল আমাদের হবন হবে, দু জায়গাতেই হবে, হরিনাভি সেন্টারও হবে এবং সেবাই চণ্ডীতেও হবে। এখানে 11টা থেকে শুরু হবে। যারা যারা নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন আপনারা অবশ্যই সেখানে সময় মতো পৌঁছে যাবেন। আমরা যখনই কোনো পুজো কিংবা হবনে যাব অবশ্যই ফোরশোকিং করেই যাব এবং যাতে সেখানে আমরা পুজো পুরো চৈতন্য শক্তিকে অনুভব করতে পারি, গ্রহণ করতে পারি, সেই জন্য আমরা নিজেদেরকে পুরো পরিষ্কার করেই যাব। কালকে আমাদের সহজ পে চর্চা রাত 8টার সময় হবে। সব গ্রুপে, সমস্ত গ্রুপেই এই লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা অবশ্যই সেই লিঙ্কে ক্লিক করে সবাই সেই অনুষ্ঠানে অবশ্যই যোগদান করবেন। জয় শ্রী মাতাজি।